Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by... Heľo! Čaute ľudia, ideme If ever. I'd only pokračovať. planned to suggest to you how to find it Konečne. by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. Čauky mňauky. No ale hello, konečne Adelomíra si to There's no stihla. chance I'm clambering over this mess. Dúfam, že ma dobre počuť. Keby nie, tak povedzte. Či je náhodou moc This nahlas. presents the Hudba, perfect alebo opportunity ja, to alebo teach you či je to ok. Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to Evanesco. vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Je to ok, super. Teším sa. Takže sa ideme naučiť Evanesco. Tu je veľa tých oných. Čím ďalej sú komplikovanejšie tieto puzzle, ale je to stále celkom ľahké. Nachádzame sa Splendid. aktuálne... Now, cast Evanesco on those chairs. Počkajte. Čo je toto? Že tu mám také one. Musím si niekam dať Evanesco. Tak to dáme zatiaľ sem. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Nachádzame sa akurát v Where núdzovej in Merlin's miestnosti, name is that elf? kebyže neviete. A hľadáme Deeka. Is that Tu je strašne veľa podľa mňa Goodness. easter eggov v tejto miestnosti. Chcem old sa s niekým school bag. pobehať. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Toto som Yes, chcela. Professor. Čo to je? Čakal som ťa tu strašne dlho. Nechce sa mi to prekladať. Dúfam, že si to všetci preložíte, čo to vidíte. A T T. Kto môže byť? T. OK. Vyzerá to úplne jak vo filme. Sú tu také tie obrovské kopy. Wow.
tým sa dá si iba točiť s týmito hovedňami, že... Dokážeme Vanesko dať aj na toto niečo? Asi ne, no. Dá sa tam ísť? Nedá. Dobre, tak nič. Aha, stadiaľ to sme prišli. Počkajte, je tu iba jedna cesta, že to sa nerozdvojuje. Poďme sa pozrieť ešte dopredu, niekam. Aha! Je to on. Vidíte toho pandrláka tam? To je šachová figurka z filmu. Neviem, či spoznávate. Dali, daj sa ty hlasnejšie, lebo teba počujem slabo a hru silno dosť. Dobre, tak ja sa dám takto hlasnejšie. Môžem si dať aj mikrofón trošku bližšie. A dúfam, že to bude lepšie. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. What? What? Aha, to bol ten obraz? Fúha. Mne by zaujímalo, že či tu sú aj nejaké tie veci, čo boli popisované v knihe. Toto sa jej pohlo. To fascinujúce. Úžasné, thank you. A ja ďakujem. Lebo potom by som na to došla pri zázname a to by ma netešilo. Ja chcem vidieť tam dozadu. Tu je nejaká čestka. Jak to vieme otvoriť? Expelliarmus! Leviosa! Accio! Ó! Aha, ale čo? To vieme... OK. Potato! To som nechcela dať, ale... Asi vieme ísť tam hore. Normálne, že asasíni sme. Máme nejakú róbu. Som chcela, že či tu nenájdeme nejaký Horcrux, ale to je blbosť, lebo vlastne Voldemort ešte nebol v tejto dobe. Takže... Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! Tu normálne teraz budem bojovať proti niekomu? That's not helpful, you worthless pile of tin! To bolo vtipné. To tu môžem celé prejsť? Či toto zase nejaký list? Bit offended the room, thought I needed a bath. Cheeky thing. Ja si to tu trošku pokúkam, lebo ma to tu celkom akože fascinuje. How does anyone other than a house elf manage to get around in here?
was that? What was what? Was that a golden snitch? Čo je golden snitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Tu mi to povedal. To vyzerá celkom strašidelne. Aj toto je figurka zo šachu. Z toho šachu, no. Aj tam sa bude dať ísť. Tak ideme tam. Ne, to som nechcela. Aha, to sa nebude dať takto použiť. Že by som vedela vyskočiť hore? Poď sem. Toto sa dá len podliesť. Strašne veľa vecí tu je. Neviem sústrediť na ani jednu. Ale keď som sem prešla, tak som musí tu niečo byť. Nemáme nejaké kúzlo, čo by bolo dobré na toto. Máme tu reparo, dám to do druhého. Zneviditeľnenie to nám je na nič. Oheň môžem skúsiť. Tak ale toto mi nepomôže, to nevie. Aha! Ja viem Leviosa. OK. Možno aj tuto som mala dať Leviosa. Prečo sa to točí? Počkaj, kam s tým reálne vieme ísť? Tuto hore, podľa mňa. Dúfam, že budeme vedieť doskočiť. Nie. Nevidíte niekde, kam by sa dalo s tým ísť? Možno dnu? Aké? Čo? Počkať. Leviosa. Jak urobím opak Leviosa? Lebo keď poviem napríklad sem. Neviem to viesť sem. Som myslela, že keby to dám sem dnu, tak by som vedela nejako cesto prejsť. Toto sú normálne hlavolamy. Ale typujem, že sem mi to nepojde. Som myslela, že aj ten stolík pôjde, keď na ňo viem vyskočiť. O? Tak nič. OK. Ale niekam musím s týmto vedieť výjsť. Ale to už nie. Ja chcem na to dojsť. Hentam sa musím vedieť nejako dostať. Už to spadlo. Dobre, tak si to skúsim sem zavolať. Pritiahnuť. To nefunguje. Prečo v čupe neviem použiť kúzla? Aha, teraz mi to ani nesvietí, že to neviem použiť. Dobre, takže sem to asi nepôjde.
Chcem sa tak trošku na to vykašľať, ale chcem na to aj dojsť. Tam je tá čestka. Možno po týchto veciach musím vedieť prejsť. Tak to skúsim dať. To je málo. Ja to chcem posunúť. Viac. To asi sa vie. Podľa mňa to nebude stačiť. Aha, tam sa vôbec ani nedá. Dobre, kašlem zatiaľ na to, ja na to dojdem niekedy. Inokedy. I hope that house elf can find us in here. Si myslím, že house elf nebude mať s tým problém. Čo tam je? Sa neviem pohnúť. Ja sa neviem pohnúť. To tak má byť? Prečo mám pocit, že sa mi to nejako seklo? I don't like this. A neviem dať ani escape. Ale no tak. Vypni, zapni? Budem musieť na silu, lebo mi nejde ani do escapeu ísť. Dobre. Tak to vypnem a zapnem. No, nejako to muselo glitchnúť. Dobre, tak to zapnem znova. No, tak vám zatiaľ poviem, že čo sa zatiaľ udialo, pretože som to hrala chvíľku Hogwarts Legacy aj mimo streamu. A čo som stihla? Stihla som an error occurred while updating Hogwarts Legacy up running. Super. Tak počkajte na chvíľu. Vypnem aj Steam. Oh my god. No, takže čo sa stalo? Pobehala som a našla som nejaké kľúčiky, ktoré som naposledy hľadala. A nenašla som, tuším, všetky, lebo netuším, kde to je. To proste budem musieť nájsť, keď budem pobehávať a otvárať rôzne dvere a la homorov, ktorú zatiaľ neviem. Potom som so Sebastianom mala quest, alebo čo to je, že ukázal mi Undercroft, kde ma naučil jedno také ohňové kúzlo. A čo ďalej? Hej, no zistila som, že Undercroft, o tom nikto nevie, že o tom mieste vie iba Sebastian a Omenis. To je ten obidvaja zo Slizolinu a Omenis je ten slepý. Oni sú nejakí najväčší kamoši, alebo čo? A som prisahala Sebastianovi, že nikomu nepoviem, hlavne nie Omenisovi, že mi ukázal to miesto a že som tam bola, že viem o tom mieste. No ako náhle sme vychádzali skrz tie tajné dvere, tak
nás načapal ominis. Takže bohužiaľ vie o tom. A asi bude mať dosť problém u Sebastiana. Odtedy som s ním nemala žiaden questline, takže uvidíme, čo sa bude diať. Potom bola som na hodine lietania. Takže sme poprvýkrát lietali. A bola to super, bola to sranda. A aj som si trošku ubehala krajinku. Ale nechcela som až tak moc proste, lebo som to chcela mať trošku tak viac uložené tu na zázname v streame. A všimla som si, že veľakrát nedávam pozor počas tých rozhovorov, lebo vám na niečo odpovedám a pravdepodobne nedávam pozor aj, lebo proste nedávam pozor. A ma to celkom hnevá, lebo som si všimla, že veľa ľudí hovorí, že proste je to strašne zdĺhavé, lebo je tam kopec tých dialogov a neviem čo, ale oni sú celkom akože dôležité k tomu, akože jak sú zohrané s tým dejom a je to fajn počúvať, že ma hnevá, že som to nepočula, lebo mi celkom akože veľa detailov ušlo. Takže keď budú hovoriť, tak budem ticho, budeme odpovedať potom. A tak no, čo ešte? Otvorila som veľa tých takých dverí, na ktoré som nevedela dojsť. Jak sa otvárajú tie s tými onými. S tými zvieratami a číslami. A co ešte? Neviem, proste som behala celý rok. Dobre, sme tu a veľmi dúfam, že sa dostaneme. Alebo mám tu, že explore. Tak keď tam pôjdem, tak snáď sa to nezasekne. Môžeme ísť. Super. Yes. Dick! Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space.
And it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. You have unlocked the desk of description. Use it to reveal the magical properties of any Ah! Ja mám také veci na ruke. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk... Máme. Mne sa zdá, že... Aha, to nemôžem mať. Počkaj, prečo to nemôžem mať? Neviem. Ale mne sa zdá, že som mala nejakú vec a bol tam otáznik, že som vôbec nevedela, že čo to je. Dobre, divné. Resource. Ups, to som nechcela. Ale s týmto sa niečo dá. I imagine the desk of description will come in handy. Level It will. 17 až... Aha, to I som hope si you'll take všimla. advantage of it. Now, I'll give Tak you a možno, že brief som lesson našla in takú dobrú conjuring. vec. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Conjuring spell. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Conjure potting table and potion station. Aha. Počkaj, to je ktoré? Toto. Kam to dáme? Musím si toto lepšie uložiť niekedy, lebo to je hrozné. A! Ha! Ops, to som nechcela na to kliknúť, ale... Wow! Počkaj, dole si to viem ešte... Však posunúť. Á, super. Cool. A všetky... vyzerajú rovnako. Dobre, tak dáme tam toto prvé. Aha, dobre, to stačí. Nie, to som nechcela. Dobre, dáme to sem niekam, hej, nech to tu. Není. Dobre. Teraz musíme urobiť potting table. Čo
Čo je potting? Čo je potting table? Aha, to je niečo s týmto. No tu je napísané, že scientific potting table with a small pot. To je niečo na herbology. Tak zoberieme tento. Nedá sa to nejako, že... Takto. Dobre, dáme to k sebe. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deek will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. Škoda. A čo je ten Can you tell me a zač? bit more about Deek? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deek has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deek tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Môže byť. I will be sure to speak with Deek if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Quest complete. Takže čo? To vieme... Ježiš, pardon. Tuto vieme normálne robiť potiony a tuto vieme normálne... sadiť. To by sa mi hodilo malou sweet, aby sme mohli tie merlinovské hádanky urobiť. Come and see me as soon as you can. I've returned from a rather unproductive trip to the ministry, hoping your time has been more fruitful than mine. To som zvedavá, čo sa deje. Small plants. Máme toto. 50 minút to bude, takže to... Čo môžeme ešte s ňou prekecať? I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Ale veď my vieme Leviosa, či Wingardium Leviosa to je nejaké iné kúzlo. I have the moonstone you requested, Professor. Ja som si to Good. nazbierala už Then we may predtým. begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Wall decoration a floor decoration. Dobre, poďme si na nejaký koberček. Nedáme ho 3 a dáme ho sem. Toľko oných dekorácií na zem. Furniture. To normálne jak v Simse. Toto len. Čarno. Dobre, máme lampu, obraz.
To je super. Dáme si tu túto tetu. Dáme to tak, že jak by to oni uložili, že tak úplne od veci. Čo tu je ešte na stenu? Seasonal. Dobre, to nič. Stolík. No. Křeslo. Budeme mať všetko modré. Tak dáme takto. Tu si môže niekto sadnúť počas toho, jak ja budem robiť potiony. A ešte potrebujeme wall decoration. Aha, tu máme ešte niečo na stenu. Quidditch board. To čo je? To je milé. Flower box. To je strašne do veci. Dáme tam zrkadlo. To má vysoko. Sem. Čo ešte? Ešte jednu vec musíme umiestniť. Čo je toto? Dáme obraz. Skoro oči. Ja budem celý stream zývať zase. Good work. Shall we move on? No. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Altering. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it. Počkaj, ja si to dám toto sem. Toto dám sem napríklad. Čo mením? To som nechcela. Počkať, viem zaostriť. Teda zaostriť tak. Change the color of the item. To nebolo asi, že color. Neviem aj zväčšiť, zmenšiť. To super. O, počkať, jak zmením farbu? Počkaj, keď to dám takto, to neplatí na farbu. Change the color.
chápem. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Try aiming at the floor or at that balcony whilst using the altering spell. Toto je akože balkony? Dáme rúžové. Ha! Počkajte, alternate balkony over the floor. Veď som zmenila. Tak ideme floor. Oh! Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? A cool moonlit ambience sounds perfect. I'd like something natural and earthy. I focus with the room dark messages. Dáme niečo. I like the room to feel natural. natural and earthy, as though I'm outdoors. Oh, sounds perfect. Čo sa zmenilo? Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learned a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Škoda, že môžeme meniť len v tejto miestnosti tieto veci. Zväčšila sama od seba. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Both excellent. Toto nám už vyrastá. Super. Dobre, tak ideme za... Skaniaľ sa vychádza z tejto miestnosti. Toto je astronomii. Tu sa nedá ísť, typujem. Tu sú dvere. To viem iba changeovať. Aha, tak to sa zväčšila tá miestnosť túto. Cool. Cool. Takže je tu iba jeden východ. Možno ešte za dýkom je niečo. Nie, tu sa všetko dá iba meniť. Dobre, tak ideme na astronomii. Tavero. Pôjdeme za profesorom Figom. Lebo niečo zistil. Som zvedavá, čo? To je
sú Shrekovia v sukničke. Revelio. The three of Barnabas the Barmy. House. Aha, toto je tá rovnotka. Cool. Sranda. Dobre, ideme za tým oným. Poďme pešky. Trošku toto pobeháme. Ale. Ja sa s tým neviem baviť? Škoda. Ani neviem, že som tuto bola. Tu som nebola ani. I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Eldritch Diggory's portrait in the common room told me about his great niece, Helen. His great niece? Yes, she used to be an Aura. Well, she took me to Azkaban to meet Anne Thisbe. You went to Azkaban? Quite an experience, but you see, Anne knew Richard Jackdaw before he died. So I had to find his ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Som aj zabula, že to všetko sa udialo. The room is called the Map Chamber, by the way, and a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting To sa him. nedá niečo? How did this Jackdaw get the pages Revelio. from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Hello, hello. To think it was beneath us all this time. Ja som zvedavá, čo sa udeje. Jaj. To sme videli tých oných devkov. This looks promising. Map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent.
To je mapa. If only you were here to see this. Áno, to sme videli tých detkov. Speak to the portrait. To musím ísť jak blízko, aby som... Aha, musím ísť sem. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. Aby sme to tam položili. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the port key and of trials you'd created for one who sees traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It doesn't look familiar. Don't think I have. Perhaps your young friend is not as well traveled as you think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. Dobra, I'll see you I'll there. find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Super. Podľa mňa sa dostaneme do situácie, keď to niekomu budeme musieť povedať. Ale... Make perfect at the tower.
Dobre, ale pozrieme sa, aké máme ešte questy. Či náhodou nemáme nejaký sajdík. The Pulso sa naučíme. Wingardium Leviosa. A toto už nie je také dôležité. Ja by som povedala, že poďme na hodinu. Aby sme sa naučili nejaké tieto vecičky. It's time you To sa learned, potom- Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. Že hovorím, že by sa nám hodili nejaké ďalšie kúzla, keď pôjdeme do nejakej špeci čarovnej veže a bude sa tam deť niečo zaujímavé. Typujem, že tam možno budeme musieť bojovať, takže sa mi nejaké tie kúzla navyše budú hodiť. Takže poďme na hodinu. Revelio. Máme a budeme. Sleeping Dragon Statue. Leave me be! What do you want? You've made your point! Mám pocit, že oni sa tu hádajú non-stop. Počkej, čo je toto? No, to je jedno. Poďme na hodinu. Aha, tak je to. Počkaj, čo? Nie, mali sme ísť nukom. Tak tá navigácia vyzerala, že musíme ísť vonkajškom. To už je ako ne, Google mapy. Čo? You can advance time by... Aha. Počkaj, čo? During the day. A nedá sa nejako urobiť... Wait here to advance time. Dobre. Tu som sa vyspala akože na zemi. Počkej, čo? To je stále noc? Wait, to je F-ko. Taktikne. Wait here to advance time from day to night or night to day. Yes! No, super. A! Vyzerá, že sa na nás nehnevá. How are your assignments coming along? I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. Concentrate. A Do neviem, not let your aké mind wander. assignment sme mali spraviť už. You've got it now. If you'd like to practice,
and I think you should. Perhaps best not to go flinging your classmates about the halls. I suggest having a go at the enchanted books here. Dobre, čo to je? Yes. Tak to hneď vyskúšame. Počkaj, to sa mi hodí do do boja, ale počkaj, jak to zoradím? Sem. Neviem. Dobre. Idem hneď vyskúšať na niekom. Počkať, skadiaľ som to vyšla. Eggs as well. But surely those... Dobre, nedá sa to použiť. Dobre, ideme na ďalšiu hodinu, čo myslím, že herbológia to je, ktorá nás naučí Wingardium Leviosa. Neviem, akože v čom sa toto líši. Aha, počkaj, my tu máme nejaké assignments, že? Acquire and use a venomous tentacula, acquire and use a mandrake. Tak to sa mi teraz nechce. Pop balloons over Hogsmeade Station. To môže byť sranda. Tak ideme do Hogsmeade, ideme do Rockvillu. Kde je station vôbec? Honeydukes. Poďme tam. A ja som si tam nevšimla nejakú stanicu. Ale je pravda, že som to moc ani neokúkávala. To bola pekná žabka. Aha, to je asi aj... Počkaj, to je asi aj ikonka tej Hogsmeade Station. Ale ja tu nemám žiadnu ikonku Hogsmeade Station. Ja na to idem nejako zle. Obviously. A, čo je toto? Aha, to je to tower. Nie. To je tu? Aha! OK. O, to super, tak nás to aj vedie. Á, super. Ja to zbytočne komplikujem. Hopsik, to je to. Počkaj, však môžeme lietať, ne? Jak sa lietalo, ty kokso? Tuto? Nemôžem lietať. Musím ísť asi... Ups. Trošku ďalej. Tu už môžeme lietať. No. Už si nepamätám moc, jak to bolo.
týmto idem dole, týmto idem hore a týmto by som aj rýchlejšie. Ale nejak si to nejde. Dobre, jak sa pristáva? Bčko. Okay. Akože tieto? Toto je normálne stanica. A vyzerá jak tá stanica z filmu celkom. Že by som použila... No, I swear I won't be wasting your time, and I'm grateful for the opportunity, ever so. Come on then, what you got? Tam neviem zamieriť. Jak mám popnúť tie balóny? Neviete niekto? No, tak toto sa typom nedá použiť. Ne. Incendio! To na Leviosa! Úplná blbosť. Potom máme oheň, to už som povedala, reparácienko a... Complete the tasks I've given you and then meet me in my classroom to learn Defindo. Samé kúzla sa vieme naučiť It's teraz. typically used to cut an object, but can be a powerful weapon when needed. Ja by som potrebovala sa naučiť zistiť, ako popnem tieto balóny a Alohomoru. Nemôžem otvárať všetky tie dvere, ktoré sú pozamykané. Jak mám popnúť tie... Počkaj, má tu byť 5 balónov. 1, 2, 3. Sú to isto tie balóny, ktoré mám puknúť? Dúfam, že ma nezrazí vlak. Jak mám popnúť tie balóny? Musím si to zistiť. Čo? Nepotrebuješ sa najprv naučiť to kúzlo, o ktorom hovorí... Aha, ale mňa to viedlo sem, k tým balónom priamo. Že keď kúknem ten quest... že má tá učiteľka... tam dá tie balóny. A she wants me to use my broom to reach and pop them. Dobre, neviem čítať, musím si... Strašne so mnou. To som nechcela taký, ja som chcela toto tyknúť. A toto. Dobre, tak ale idem na henty balóny, ktorým mám vlastne ísť. Á! Cool.
Dobre, 3. Mám len... Aha, tam je ďalší. Dobre, neviem lietať. Ešte. Dobre, 4. A... Tu je 5. Yes. Dobre, a teraz tí ďalší sú hen tam. Počkať, jak to bolo? Speed burst v hlave. Počkaj, čo? Toggle flight. Aha. Ale je to sranda. Takto lietať. Musím sa viac si dať väčší. Neviem to odhadnúť, že jak som vysoko. Sakra. Som myslela, že som hneď pri ňom. Posledný? Kde je posledný? Tam je. Brilliant! Škoda tej mojej grafiky, ale inak je to úplne super. Dobre, skúsime pristať tu na moste. This is my sister's first year at Hogwarts. Every time she pretended to be. To tento si tu hýka. Je to moc ďaleko? Som sa tam mohla asi teleportnúť. Už nie. OK. Čo, kam? Ja aj sem. Mám taký pocit, že som zase išla nejako zle. How did you get on with those tasks? Hotovo. Madam Kogawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful.
I trust you became more familiar with your broom through the process? I did. Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. To nejaké mraziace. Pay attention to your wand work. Well done. I'd recommend that you practice spell here in my office before taking it out. Glacius! There you go. Get in quickly. Incendio! Deposit! Super. Oh, that's awesome. Okej. Dobre, toto sme sa naučili. Čo tam je ďalej? Acquire and use invisibility potion. Acquire and use standard brew potion against enemies. A tam je Diffindo. Diffindo je dobré kúzlo proti nepriateľom. Tak asi urobíme toto najprv. Musíme použiť Invisibility Potion a Thunder Brew Potion. Acquire and use Thunder Potion against enemies. Pozrieme sa, či to nevlastníme už. Nie. Máme 0. Ale môžeme ísť do učebne, alebo do tej... Dokiaľ, kde to bolo? To bola niekde... Som myslela, že tam budeme mať do tej miestnosti aj plamienok Fluflame. Do tej... núdzovej miestnosti, lebo tam si môžeme aj potion spraviť. One too many times. I simply avoid it now. My favorite room in the school is the library. It always smells of fresh Ale parchment. kadiaľ to bolo? I enjoy having lunch down. Kadiaľ to ne, očividne. Not much for soggy sandwich. I rather enjoy transfiguration myself. The complexity, the precise nature of it. Asi idem už úplne zle, hej. Inak to som vám chcel ukázať. Neviem, či som tu bola minulý stream, ale toto je proste presne tá miestnosť z filmu. Incendio! Revelio! To bolo vtedy v 7. Či 6. Tam 6. Harry. A toto je vlastne tu, kde sa to všetko udialo. Je to dosť cool, že to spravili takto podľa filmu. No ale ja chcem vlastne moju núdzovú miestnosť nájsť. Ja neviem, kde je.
Dobre. Alebo to spravíme tak, že pôjdeme rovno priamo do tej učebne s poušnami. Počkaj, kde to bolo? Tam ne. Ne, toto je vonku. Toto je potion. To som hľadala. Tuto je. No. Potrebujeme... Nie, my ho nemáme ani. Musíme si kúpiť od Pipina. Pipin. Thunder Brew Potion. Ani to nemáme. Dobre, takže musíme ísť do Hogsmeadeu. Predsa len. Ale to je v pohode, lebo tu sú tuším poušny a tu máme Flu Flame, takže sa tam dostaneme veľmi rýchlo. No. Kde to je? Thank you again for delivering those potions to Madame Lawing. Saved me a lot of time and trouble. Takže toto... 1200. A wise decision. Thank you. Rovno predáme niečo, čo tu máme. Toto... môžeme predať. Very good. Toto nie. Never hurts to keep my stocks replenished. Toto nie. Here you found a bit of treasure in the forest. Was never one for adventure myself. Si chcem nehať jeden z tých pôvodných, ale dobre, to je jedno. Predali sme čo? I hope to see you again. Bolo na nič. Farewell for now. To som ešte nevidela, že by niekto takto vošiel do obchodu. Väčšinou som bola vždy ja sama v obchode. Velice zvláštne som povedala. Dobre. Ideme spraviť poušny. Dúfam, že to nebude trvať 1500 rokov. A pôjdeme na to. Naučíme sa Diffindo. Či čo to bolo? Toto je jeho ona, že? Tam sa nedostaneme. Aha, my potrebujeme Shrivel Fig Fruit. Shit, to som si nekúkla, že čo potrebujeme. Stench of the Dead. Jednu. A na toto Knotgrass Troll Boogies. To si nezapamätám. Shrivel Fig Fruit, dobre, takže fialový tulipán, lepku, nejakú kytku a troll je šušne. Typujem, že to zoženieme u Pepinsa. Kde inde by sme to zohnali, takéto prísady. To by zase drahé. Jedine, že by sme našli niekde nejakého trola a porazili ho. Možno by nám vypadli nejaké sople. Thank you again for delivering those potions to Madame Lawing. Saved me a lot of time and trouble. Dobre, lepku. A wise decision. Thank you.
soplé. Potrebujeme ešte tulipán. A takú kytku. To zoženíme podľa mňa... I hope to see you again. Tuto hore niekde. Počkaj, čo je toto? Magic nip. For now. Furt niečo zhodím, keď vidím. I'm told that last Clement... Hello, be with you in a bit. Toto. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. Yes. No one can say I don't keep a stacked shelf. A, tu niečo má. Revelio. Magic nip card. Let me guess, you're after something fresh. No one can say I don't keep a stacked shelf. Toto som chcela. Dobre. Ideme späť do... tohto potion classroom. Spravíme tie poušníky. Invisibility potion. Už sa robí 56 sekúnd. Dobre, tak kým sa bude robiť potion, tak môžeme s tým interagovať, nie? Professor, I saw an aura badge on your desk. May I ask about your time as an aura? Observant. I suppose I could indulge you for a moment. Spent years tracking down reprobates who dealt in artifacts of dark magic origin. That seems a bit more dangerous than teaching potions. Often, yes. Though I've seen some remarkably creative concoctions brewed in my class. I enjoyed a great deal of success as an aura. However, success can make one complacent if one's confidence is not tempered by humility. One overstep in battle changed everything. May I ask what happened? Yes, well, I suppose it's a matter of record. My partner and I had tracked a suspect to a harbor in Scarborough, trying to smuggle shrunken heads of all things. I had deduced that he was working alone. I was mistaken, and they knew we were coming. From the moment we stepped onto the ship, well, I barely escaped with my life. My partner wasn't so lucky. I suppose being an aura is dreadfully dangerous. I'm sorry. It is at that. But survival is not guaranteed for any of us. Pay attention. And not just within my class. This is what I must impress upon you all. A potion and a poison may be a mere breath apart, until you consume the wrong one. Well said, Professor. I believe you are ready to learn Arresto Momentum, the slowing charm. It allows you to freeze objects or people in midair. Simply complete a few tasks and then come and see me. Super. Dobre, toto máme. A Thunderpool. 7 minút a pol. Bodaj by tu boli tie kľúčky. Aha, teda som došla. Tu vlastne dole nič nebolo, že? Tu
bol jeden ten kľúč. Tak nič. Koľko ešte? 26 sekúnd. Super. Tak si to potom zoberieme. A musíme vlastne použiť invisibility potion. Rozmýšľam, že to by sme mohli rovno v tom, keď budeme v nejakom súboji, či čo to. Tak rovno by sme použili oba. Keď budeme proti niekomu bojovať. A pôjdeme na metlu. A nájdeme si nejakých našich enemies. Dobre, super, máme pomôcný. Poďme. I've always said that travel. Teraz je zelená tma, takže to je super duper nebezpečný, nevadí. Poďme na to. Poďme tu dole niekde pri vode, určite bude niečo. Niekto. To znamená... Počkaj, hop. Čo znamená to zvieratko, túto tlapka? Aha. To sú nejaké fantastické zvery, asi tieto psalky, či čo to je. To možno budeme musieť zbierať niekedy. To neviem ísť. You can't enter while mounted. Aha. Minule som tu takto lietala a našla som pod sebou milión nepriateľov, takže to malo by mi to ukázať. A castle. Must have been quite stately in its time. Tam v lese sú nejakí. He's weak. Yes, he Zvládnem is. to. When's the last time you saw him catch a beast? Spends more time petting the things. V tej tme. Dobre, tu je cestička, ideme na tú cestičku. A? Ma zbadali. Aha, už ich vidím dole. To poach in Arrowshire except spiders. Worth the trouble if you look. Ale sú traja, to by som možno mohla zvládnuť, ale poďme sa ešte pozrieť, či tu nie sú nejaké chrobáky, alebo žaby, alebo také niečo, čo by som mohla poraziť. Ne, dobre, idem za nimi. Nechce sa mi tu hľadať. To dáme, nejako to dáme. Nothing to poach in Arrowshire except spiders. Not worth the trouble if you ask me. Legs are far too brittle. Perfect. Target practice. Dobre, počkať. Takže, čo budeme potrebovať, ako keď budeme takto útočiť? Akio sa hodí, Levioso sa hodí. Vlastne Levioso sa hodí, keď oni používajú... Vlastne nie, Levioso sa hodí.
Expermus a toto sa hodí. A Glacius sa tiež hodí a toto sa tiež hodí. A Invisible mi je tomto tu na nič. Aha, ja mám ešte toto. Confringo. Yes, to je dobré kúzlo. To dám sem a toto dám sem. Dobre. A tu máme tie poušny. Aha, to si viem takto sem dať. A keď tyknem jednotku, tak to použijem, že? Tak počkať. Prečo nemôžem mať ešte jeden set? To by sa mi akože celkom hodilo. Dala by som si sem niekam zatiaľ toto. Aha, oni z nich tam je viac. You can feed a beast, or it can feed you, if you get... I don't know what they think I'll see around here. I tell you this, Hogwarts is lucky they've got protection charms. Dobre, dáme si Irondale's poušenu. not half as tough as the A dáme si sem Thunderbrew. Because I'm a poacher doesn't mean I'm this. Be it upon your heads when our expectations take flight like thestrals. Be it upon your conscience when our graves find... Surprising how many nifflers you can find down there. Mind you, I do have a knack. Potatoes almost... Forever. Incendio! A puff scheme could deal a bigger blow. Oh, no, you don't. No! Potato! Confringo! Come! You're embarrassing. What have you done? Luck! Nothing more than luck! No. To som všetkých zabila? Ne, ešte je tu jeden. Tak on je... Či on je tam hore? Asi hej. Ja cez tie okuliare trošku menej vidím, ale no. Asi si ich dám dole. Len som to nechcela mať kvôli tomu modrému svetlu, ale tak už to asi kašlem. Mám pocit, že som teraz taká slepá. Fú, normálne som sa zahriela, jak som tu bojovala. Myslím si, že už tu nič není po nich. Už tu nič nezostalo. Ešte si zoberieme Moonstone. A to by malo byť asi všetko. Dobre. Ideme späť za profesorom Sharpom. Tuším, že on je ten, čo nás učí poušníky. Jaj. A naučíme sa Diffindo. Have you finished your assignments? Yes, of course. I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Diffindo. Ten profesor. Wand at the It's ready. cool. Focus. Diffindo can be dangerous if you're not paying attention.
Very good. It seems you have a grasp on Diffindo. I would encourage you once again to practice here in the classroom, for your sake and that of everyone else. To je toto? Tak to je dobré kouzlo. Ježkovi, ale keď mi sa sem už nikde nezmestí. Vlastne môžem ho dať sem, to isté. Dobre. Pardon. Ja len skúšam. Dobre, môže byť. It's a pleasure to have a student who actually heeds instruction. Díva sa to, ona. Incendio! Expelliarmus! Levioso! Accio! As I mentioned earlier, Diffindo can be versatile but dangerous. Good to see you continuing to practice. Yep. Yes. Dobre, čo máme ďalej? Arresto momentum. To je cool kúzlo. Practice flying near the spires. Practice flying near Cambridge Tower. Cambridge Tower? To není tam, kam máme ísť s ním? Nie, to je iba proste tower. Čo profesor Garlic wants me to field test adventure. Should I need any detailed plans and can we do that? Ja to musím ale zasadiť. To sa mi teraz nechce. Arresto momentum, to spravím asi tiež potom. To není použiť také... Ešte stále mám tu tento vedľajší quest, že sa musím potopiť do toho veľkého jazera. Ale ja neviem, jak sa mám potopiť. Teda potápať. Find the remaining house tokens. Áno, to mi chýbajú stále 4. Speak with the Maldares at the Quidditch pitch. I purchased a broom from Mr. Wiggs and he advised I speak with the Maldares at the Quidditch pitch. She's running time trials which are sure to be perfect flight tests. To môžeme potom inokedy. Poďme za profesorom Figom do tej taver. I am ready. I am ready to fight. I am ready to explore. Teraz mi furt niekto píše. Teraz. Niekto celý deň. This is so nice. To je nejaká pomočná, to je asi nejaký pomoc. Tu môžeme, pôjdem tuto dole, aby som si objavila ten Flu Flame. Počkaj, to je tuto niekde. Looks rather dark in there. Never stopped me before. Vidím tu väžu. Či to je strom? To je strom. Práve sa nachádzame nad zakázaným lesom. 500 metrov.
Škoda, že sa tu nedá viac obzerať ako len. Viem sa obzerať doľava, doprava, ale dole hore sa neviem obzrieť. Tu bude asi tá väža. Intriguing place, Sanbakar's tower. Ja musím ten dole, ktorý som videla. Som rada, že tam ideme cez deň. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. Ideal. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. I've never seen a sword like it. Quickly now. Super, teším sa. Oh my god. Oh my god. Stay hidden and cast Petrificus Totalus. A to neviem. Petrificus Totalus. Som sa nenaučila ešte. Že? Počkajte. Idem postupne. Toto viem, to je oheň. Čo je Petrificus Totalus? Aha. Počkaj, čo? Toto je basic cast, to je ľavým. Revelio je R-ko. Protego je G-čko. Stupefy je, keď držím Q-čko. Ancient je Ečko, Xko, Alohomora neviem. Ale toto viem, ani to neviem, že toto viem. Powerful enough to bind most enemies permanently, but more... Dobre, ale nechcem to mať na tomto, takže ideme si to dať na nejaké iné. To si tu neviem nastaviť. Alebo nechám si to na tom F-ku. Dobre, kašľať. Aha, lebo to je akože Focus to tell us. Well done. No, zase riešim. Dobre, ideme ďalej, ne? Ujo. Aha, mám ísť za všetkými takto. One of the best meals I've ever eaten. There must be something here. Ramrock said so. Nič tu není. You haven't had mushroom stew like what my mother... Who's there? How did you do that?
Incendio. Let's get this over with. Oh. I won't rest. Ešte to je nikto? Ne, nemal by byť, okej. Chcel som si vyskúšať ešte tie Diffindo, ale bola som v strese celkom. Čakala som, že to takto dopadne. Peniažky sa nám hodia. Tu viem spadnúť a zomrieť. Nice. No. Orders. Directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? What names? I will draw blood. What's that? Who's there? Incendio. Viem nové kúzlo, len si ho chcem skúšať. You can't stop us. Takže čím dlhšie mi to bude trvať to hľadanie, tým sa to budú vlastne zjavovať títo typečkovia. Nie, možno nie. Search the tower. Poďme prehľadať taver. Looks like we found the entrance. It's locked. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Dobre, takže on ma naučí Aldahomoru. Someone was an avid reader. Can't say I'm familiar with many of these titles. I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. Veď to je Gandalf. Yes, peniažťuky. Všetky ku mne. Dobre, poďme hore. Možno tam niečo nájdeme. Peniažťuk. Aha. School robe. Super. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Me neither. Super. Time for tea. Tu je vlastne iba jedna cesta hore po schodoch. Peniažťuky. Welcome to Sanbakar's Tower. Rockham. Hello, Professor. To ten dedek. Did you say Sanbakar's Tower? I did,
Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter, though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. Musím si pamätať. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. A reservoir of ancient magic. Downstairs, near the entry. Where am I? Huh. The first trial. Som zvedavá. I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. To sa teším. Ne! Vieme sa vrátiť ešte sem? Ne. Shit. Ak tu nájdeme nejaké špeciálne častky, ja sa obávam, že sa mi nebudú zmestiť veci. Lebo som ponachádzala kopec a nebylo miesto. Impressive. That must have done something. Best have a look around. Presne o tomto hovorím, že to budú čestky, ale mne sa nebude nič zmestiť. Aspoň, že peňažky. Yes. Potion. Ten sa mi tu asi bude zíde. Prečo mám pocit, že toto, tento, tamten a tento a ešte tamten, prečo mám pocit, že budem musieť proti nim bojovať? Revelio.
Určite bude to tak. Alebo nie. Som rada, že nemusím proti nim bojovať teda. More traces of ancient magic. Something must be different. Revelio. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Že konec. Už mám 5 potionov. Obávam sa, že to mi nebude These look familiar. Toto som celá. Čakala som testím až dole, kam budem potrebovať ich dať. Vlastne ja musím na to skočiť. Rozumiem. Musím teda najprv sem. Musím ísť na to. A teraz... Musím pritiahnuť. Was it Accio I used before? Čestka. That platform looks like it ought to get me where I need to go. Chcem dostať hentam. Tam za tou čestkou. Čakajte, dá sa sem nejako vôbec dostať? I presume I'm looking for traces of ancient magic. I know. But where? I know. Ale jak sa hen tam dostanem? Lebo na toto nevyskočím. Tak nemám sa tu očakávať.
keď sa odrazí. Prečo mám pocit, že keď pôjdeš sem a pritiahneš tak sa stane niečo. A nie, tadiaľko. Ne, to som nechcel dať. To sa tam dostane, jasné. Som vedela, že to musí byť niečo jednoduchšie. Aha, unidentified outfit items. What did that burst of magic do? Perhaps I should examine things from both sides of the archway. More statues. Dobře. Jsem se velice soustředila. Kadiel teraz? Jsou tu nějaké čestky? Oh! Vyzerá, že nie sú. Dobre, ideme na tú plošku. Počkajte. Tam sú schody. Prečo som išla na tú plochu? Počkaj, na niečo tu tá plocha musí byť. No, ale teraz tu není o čo sa prichytiť, takže asi kašľať.
to znamená? Seems I ought to explore this archway from both sides. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. Yes. Není tu most. To jsem si všimla. Tu je most. A keď prejdem cez túto stranu, tak je to stále rovnaké. Ale keď pôjdem teda z tejto strany, je to v moste. I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. Rozumiem. Musím toto pripíjať. Tak. Teraz pôjdem cez to a keď tam bude most, tak to bude vlastne na druhej strane mosta a môžem sa konečne pritiahnuť. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Of course. Ale jak dostajem tu čestku? I don't know. Prečo cúva? Čo? Počkaj, čo? Teraz je tu stena. Aha, ja to stále držím to kúzlo. I'll never get used to these floors. Niečo sa tu menilo. Aha, to tieto schody. Ha. Interesant. Ne. Už.
strong. Expelliarmus! Incendio! Confringo! Finger! Incendio! Expelliarmus! Accio! Confringo! Finger! Glacius! Poison! Confringo! Finger! Glacius! Incendio! Expelliarmus! To som zvládla dobre. Akože iba s jedným potionom, či koľkým, tuším. Už začínam zase tam máme ďalší arch. Počkať. Side of this archway. Jaj. Yes. Niekto si len tak položil poušný kus schodom a ja som si ich zobrala. Super, ďalší poušný. OK, poďme ďalej. Zase hľadajúci sa podľaha.
Ďalší ujo. Som neverila, že dám na jednu šupku. What a relief. What a relief, indeed. Learn the trial secret. Okay. Počkaj, ja sa tu... Another pensive.
Hneď sa pozriem do... Myslel mi sa. Máme nejaký blazer. Dobre, nič tu není. Poďme sa pozrieť, čo tam je. To tam tá socha dala spomienku cez slzu. Čo to je? Niečo iné. No je to spomienka. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Na čo nám bola táto spomienka? Another memory. Now to find a way out of here. Protego! Oops. Typujem, že východ bude More crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. Tam bude aj vlastne profesor Fig. Ale toto dievča, to bolo to isté dievča, ktoré bolo v tej predošlej spomienke. Teraz neviem. Ďalšiu jo. What have we here? Rockwood. I'm a student at Hogwarts, sir, and this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you.
Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... That there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the pensive. Before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ramrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go... Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Może być. Może być. Mamy jesień. Halloween. Halloween. Dobre. Takže toto bola riadna fuška, ty kokšo. Ty kokšo. I should ask Sirona at the Three Broom... about a pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. To je ten, čo je vlastne v Hagridovskej chalúbke. On je ten keeper. Mne by zajímalo, že vlastne kde sú chalanské command room, keď hore sú babské. Tuto sú asi chalanské. Hej. Lebo babské sú vždycky takto, že po schodoch, lebo keď hráte za chalana, tak sa tam hore neviete dostať. Vás to tak Please see me šmykne. after class once you have completed the tasks I've set for you. I would like to teach you Descendo, useful for pulling objects to the ground. Profesor Onaj? Počkať, není aj Nadsaj Onaj? Máme tu mamu? Dobre, ja by som proste ďalej aj hrala aj do rána, ale bohužiaľ už hrám 2,5 hodiny. Viete, čo je toto? Ja som nevedela, že to je pri Hufflepuffských Common Room. Toto je prosím pekne vchod do kuchyne. To bolo v knižke, že keď pošteklíte hrušku, tak sa dostanete do kuchyne, kde spracujú všetci škriatkovia.
tu sa nič moc nedá robiť, ako tak vidím. Ani interagovať. Cool. House. Dobrze. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Takže čo nám zostalo za questy? Improve your magical abilities to access the next trial. Beast class. To by som chcela vidieť. Talk to Goldwyn Moon. Alohomora. On nás naučí Alohomoru. A ešte máme... Jaký sme level? Kde to uvidím? Dobre. Aha, tu je takové level 12, 14, 13 a toto sú vedlejšie. Tak tie vedlejšie si spravím pomimo streamu. A toto je celkom dôležité, lebo tam sa dozvie možno niečo s tým oným. Alebo dáme... Dobre, nebudeme to už naťahovať, je to strašne dlho. Takže na budúce budeme, pobeháme tieto ďalšie questy. A jo. Strašne by som chcela už aj cez týždeň streamovať, ale uvidím, čo mi to dá, či sa to podarí. Fuj, mi strašne teplo. To úplne hraje ten počítač pri nohách, jak radiátor. Dobře ľudia, ďakujem, že ste si zhliadli tento stream a ďakujem tým, čo pozeráte tento záznam. Nechápem prečo, lebo podľa mňa je to strašná nuda, moc to nekomentujem, ale zase podľa mňa ten gameplay sám o sebe je zaujímavý, že je škoda niekedy ho ničiť komentárom, pretože sa tam dejú tie veci a hlavne tá hudba a to všetko také je také pohodové, že podľa mňa by sa to ničilo komentárom, aj keď možno nie, zase asi 100 ľudí z toho chutí. Už som uvažovala, že by som robila tento stream aj bez kamery, že možno len hlas, kebyže som chcela niečo dodať, aby to tu neplietlo, táto moja hlava tu, čo tu lieta na obraze, keď ja moc toho nekomentujem až tak, ale zase povedzte mi vy, že ako vám to vyhovuje, možno, že to vyskúšame a bude to fajn. A tak, neviem. Som zvedavá, čo sa bude teda deť ďalej. A ja už nebudem takto naťahovať toto outro, neviem aj tak, čo chcem povedať. A už som unavená a už ste aj určite vy unavení. Takže ďakujem, že ste si to zhliadli. Ak je nový stream záznam už, tak si choďte zhliadnúť aj ten. Uvidíme, čo sa dialo ďalej. A that's it. Bye bye.